Shirupam Sagujatam Sagaganaragunathan Vitam Saji Sadvaitam Savadutam Parijan Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagaganalita Shiv Shaka Vitam Uttam Karoti Vachalam Tangum Langeri Netrupatama Humbande Shidum Dienatarinam Paramanatama Shri Chaitanya Ishvara Mamishwara Krishna Pretavu Mahacharala Nitaka Prabhuji Gaura Kata Damdaya Nagara Grama Tarini Kasturi Telakam Latapatale Vakshasale Kaustumam Asagre Varamotkam Kartareva no Karekam Sarvage Harichandanam Sulalitam Kantecha Muktavadi Gopastri Pariveshtito Vijete Gopala Chudamani Hare Krishna. So we were relishing the wonderful Nectarian Vaishnava song by Bilamangala Thakur on this wonderful month of Purushottam. இந்த புருஷோத்தம மாதத்தில் நாம் பில்வ மங்கள தாக்கூரரின் மிகவும் அருமையான பாடலை நன்றாக ரசித்துக் கொண்டிருந்தோம். So this week we have to look into verse number 7 and 8. இந்த வாரம் நாம் பதம் 7 மற்றும் 8 ஐ பார்க்கலாம். So before getting into that, let us try to go to the verse and go to the translation later on. முதலில் நாம் பதத்தை பார்க்கலாம், அதன் பிறகு மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கலாம். So Aishwarya, can you sing the 7th one? Yes, Prabhuji. Manmanase tamasa rashi gore karagrahe dukkamaye nibadahana basvahe chorahari chiraya Svachaurya doshochitame dandam. Okay, let's move on to the translation. Read the translation also. Translation of the 7th verse. O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison house of my heart, which is very fearful due to the terrible darkness of my ignorance. And there for a very long time you will remain, receiving appropriate punishment for your crimes of thievery. Hari Bol. Hare Krishna. So in one of our Tamil class, I don't remember which one, we were using the word for here, chore. The Tamil, there are two words. One is Thiridan and the other one is Kalvan. தமிழ் வகுப்பில் இந்த தீஃப் பண்றதுக்கு வந்து 2 அர்த்தங்கள் உள்ள வார்த்தைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம். அதற்கு ஒன்னு திருடன், இன்னொன்று கல்வன் என்பது. So that devotee Mataji was very clear. Prabhu, I am really objectionable to the use of word Thiridan. அந்த பக்தை சொன்னாங்க, நான் வந்து இந்த கல்வன் அப்படின்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு நான் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கிறேன்னு. No, for the word Thiridan. திருடன் என்ற வார்த்தை உபயோகிப்பதற்கு நான் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். But she was okay with the word Kalvan. அவங்களுக்கு கல்வன் என்ற வார்த்தை பரவாயில்லை. But the understanding is very clear. Thiridan is a colloquial language, looks a little harsh, whereas the Kalvan, it's a literary word which is a little softer than the other. திருடன் என்பது உள்ளூர்ல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அது கேட்பதற்கு கொஞ்சம் ஹார்ஷா இருக்கும். ஆனா வந்து கல்வன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இலக்கியத்தில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. அது கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். So when I was reading this particular translation, I was remembering that Mataji. But one way, whatever he say, I tell you, the Lord is always absolute truth. Whether you call him as நாம எப்படி இருந்தாலும் பகவான் முழுமையானவர். நாம கல்வன்னு கூப்பிட்டாலும் சரி, திருடன்னு கூப்பிட்டாலும் சரி. All that, the devotion is the bottom line, the way we call it. எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை வந்து பக்தி தான். So one should not take it otherwise.
நாம வேறு வழியில் அர்த்தம் கொள்வது கூடாது. Especially when in the devotee circle, when the Lord is called, and especially a Vaishnava like Sri Belavangala Thakur, he has addressed him as Chor. Because if you look at it in Hindi also, the Chor looks a little harsh. வில்வமங்கல தாக்கூர் அவர்கள் தன்னுடைய பாடலில் சோர் என்று திருடன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் அது கொஞ்சம் கேட்பதற்கு சிரமமான முறையில்தான் இருக்கிறது. What is interesting is, if you look at the history, everywhere he is called as Makan Chor and Chitta Chor. நாம் கிருஷ்ண வரலாற்றில் எங்கு பார்த்தாலும் அவரை மக்கன் சோர், சித்த சோர் என்றுதான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். So, as I told you, the Lord accepts it because he is absolute. இதை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார், ஏனெனில் அவர் பரிபூரணமானவர். In this regard, I just wanted to say one incident which happened to me when I went to Tirumala Tirupati. இது தொடர்பாக ஒரு நிகழ்வை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நான் திருமலா திருப்பதிக்கு சென்றிருந்த பொழுது நடந்த நிகழ்ச்சி. One of the Pujari of Tirumala is a very old Sri Vaishnava, and he has been serving Lord Balaji for many decades. மிகவும் முதிர்ந்த மூத்த ஒரு வைஷ்ணவர் பாலாஜிக்கு பல வருடங்களாக சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். So we were fortunate to go to that particular Pujari's house that year because we had some special connection. So we were able to go to the Lord very close. நாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட பூஜாரியின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்ததால் பகவானை எங்களால் மிகவும் அருகில் பார்க்க முடிந்தது. அப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. So while we were talking about the Lord, suddenly one of our friend circle, they were asking, the Lord is so beautiful, all these things he was telling, and sometimes he is getting only less number of sleep, something like that, he commented. அப்பொழுது ஒரு எங்கள் நண்பர் ஒருவர் பகவான் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார் என்று அவரை வர்ணித்து விட்டு, ஆனால் பகவானுக்கு மிக குறைந்த நேரமே தூங்க கிடைக்கிறது என்பதையும் குறிப்பிட்டார். So for that Pujari was laughingly telling, because the way he talked looked very, very interesting, how close he is to Lord Balaji. அப்பொழுது அந்த பூஜாரி சிரித்தார். அவர் பேசிய விதம், அவர் எவ்வளவு பாலாஜிக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்பதை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. He was telling like that in Tamil, அவனுக்கு என்ன, he is getting so much of money, like that. அவருக்கு என்ன, அவனுக்கு என்ன, அவருக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூஜாரி சொன்னார். But the word avan ivan, that is in Tamil, is not a respectful word to any extent. ஆனா தமிழ்ல அவன் இவன் என்ற வார்த்தைகளை நாம் உபயோகப்படுத்தினால் அது ஒரு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை கிடையாது. But for a common man it looks not good. பொதுவான மக்கள் இதை கேட்கும் பொழுது அது நன்றாக இல்லை. But the way that particular devotee has been serving the Lord, how close he is calling him so casual. அந்த பூஜாரி பகவானுக்கு மிகவும் நெருங்கிய முறையில் சேவை செய்வதனால் அவன் மிகவும் யதார்த்தமாக அந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தினார். But one should understand, the Lord accepts his services all these years because even though he talks, his devotion is in a higher level. இத்தனை வருடங்களாக அந்த பூஜாரி பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார். ஆனால் அவருடைய பக்தி என்பது மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதினால் பகவான் அதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார். So that's why whenever this type of close devotees or who are giving us or who are doing so much services very close to the Lord for many years should not be mistaken with our normal line. நம்ம சாதாரண முறையில் பகவானுக்கு மிக நெருக்கமாக சேவை செய்யும் பூஜாரிகளை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது. Because it may be a Vaishnava aparad, because the Lord accepts his services. If he has done any offense, the Lord may not accept his service. பகவான் அவர்களுடைய சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். நாம் ஏதாவது பேசினால் அது வைஷ்ணவ அபராதமாகிவிடும். So this is what I came to remember at this point of time.
இப்ப இது எனக்கு தற்பொழுது உடனடியாக என்னுடைய நினைவிற்கு வந்தது. Hare Krishna. Let's move into the translation here. O stealer of my everything. So the very first word, he says, he has stolen everything. Try to understand, when he is taking away everything from us, a common man will think it is a stealing. But a classified or a qualified Vaishnava will understand it is representing here, he belongs, everything belongs to him and he takes back everything. That's it. இங்கே வந்து முதல் வார்த்தையிலே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் திருடி கொள்கிறார் என்று. ஆனால் வந்து பொதுமக்கள் வந்து இதை பார்த்து தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். ஆனால் வைஷ்ணவர்களை பற்றி வைஷ்ணவர்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே பகவானுடையது, அதனால் அவர் அவருடையதை எடுத்துக்கொண்டார் என்று புரிந்து கொள்வார்கள். So what is the purpose of taking away from us? That is the next philosophy lying behind it. பகவான் எந்த காரணத்திற்காக நம்மிடம் இருப்பதை எடுத்துக்கொள்கிறார், அந்த தத்துவம் தான் இங்கே மறைந்திருக்கிறது. One should understand, when everything belongs to him, it is not a big issue. He is going to take from us and he is going to enjoy that. எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானதாக இருப்பதினால் அவற்றை அவர் நம்மிடமிருந்து எடுத்து அதை அனுபவிப்பதில் ஒன்றும் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை. Because if he wants, he can enjoy everything, because everything belongs to him. ஏனென்றால் அவர் அனுபவிக்க நினைத்தால் அவர் அனுபவிக்கலாம், ஏனெனில் எல்லாமே அவருக்கு சொந்தமானது. So the point here is, why he takes away everything from us is, we have to slowly detach from the material engagements. இங்க மிகவும் முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், ஏன் பகவான் எல்லாம் நம்மிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால், நாம் மெதுவாக ஜட பற்றுதலிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். So ultimately, that particular devotee who has been asking for so many things, the Lord was giving everything. ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர் என்ன கேட்டாலும் பகவான் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார். At one point of time, the Lord will understand, this is a time he has to understand, he has to ask me only, not these petty things. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் பகவான் இந்த பக்தரானவர் இனிமேல் இந்த சாதாரண விஷயங்களை கேட்கக்கூடாது, என்னை மட்டும்தான் அவர் விரும்ப வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார். Because the Lord considers these are all silly things he is asking from me. பகவான் இந்த அற்ப விஷயங்களை இவர் கேட்கிறார் என்று முடிவு செய்கிறார். So when he takes away, he will understand the Lord is important, not these petty things. பகவான் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பக்தர் புரிந்து கொள்கிறார் பகவான் தான் முக்கியமானவர் என்பதை. So these are all of no value. இதுக்கெல்லாம் மதிப்பே கிடையாது. So that's why he takes away everything. மதிப்பில்லாத விஷயங்களாக இருப்பதால் தான் பகவான் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்கிறார். One simple thing, see, when somebody is very popular, there will be so many people behind him. And when somebody is so wealthy, so many people will be behind him. And somebody is very beautiful, so many people will be behind him. Because this type of opulence or talents are endowed by Krishna. ஒருவர் மிக அழகாக இருந்தால் அவரை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பார்கள். ஒருவர் செல்வந்தராக இருந்தால் அவரை சுற்றியும் நிறைய பேர் இருப்பார்கள். ஏனென்றால் இந்த ஐஸ்வர்யங்கள் இருப்பதினால் மக்கள் அவர்களை சுற்றி இருப்பார்கள். So when the Lord takes away, automatically all these people who are around him for some material benefit will move away from them and leave that particular person alone. பகவான் அவர்களிடமிருந்து அந்த செல்வ வளத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவரை சுற்றி இருந்த நபர்கள் ஜட லாபத்துக்காக அவரை சுற்றி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் அவரை விட்டு சென்று விடுவார்கள். So all those are hypocrites and they are trying to please him for some material gains. இவர்கள் எல்லாமே ஹிப்போக்ரட்ஸ்னா தமிழ்ல என்ன? தற்பெருமை. இவர்கள் எல்லாமே தற்பெருமை உடையவர்கள், அதனால்தான் அவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள். So the moment they all leave, that particular person will be understanding, oh, I am really required to focus on the Lord. These are all coming going relation or coming going friendship.
அந்த நேரத்தில் அந்த நபர் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார், நான் பகவானை தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும், இவர்கள் எல்லாம் வந்து போகக்கூடிய ஒரு உறவு முறைதான் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். A person, when he is frustrated with material things, automatically he turns into spiritual side. ஒருவர் இந்த ஜடப்பொருள்களின் மீது விரக்தி அடையும் பொழுது அவர் தானாகவே ஆன்மீகத்தை நோக்கி செல்கிறார். You can see the history, there are so many like that. இதே மாதிரி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் வரலாற்றில் இருக்கிறது. So here Bilavangala Thakur says, you have taken everything or you have stolen everything. அதனால்தான் பில்வமங்கல தாக்கூர் சொல்கிறார், நீங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் அல்லது திருடிக் கொண்டீர்கள் என்று இங்கு குறிப்பிடுகிறார். So now he says, I am going to punish you for all this theft what you have done. நீ திருடி கொண்டதற்கெல்லாம் நான் சரியான தண்டனை கொடுக்க போகிறேன் என்றும் சொல்கிறார். And finally he says that particular punishment is that you will be in the prison. அந்த குறிப்பிட்ட அந்த தண்டனை என்னவென்றால் அவரை சிறையில் இடுவது. Now then he describes such a wonderful simile, we call it as in English. Simile means comparison. இதற்கு மிகவும் ஒரு பிரமாதமான ஒப்புமை ஒன்று இருக்கிறது. So he explains the description of the prison. அப்பொழுது பகவானை பற்றி அவர் விவரிக்கின்றார். So generally, if you go to prison, there are various categories of prisons. நாம் சிறைச்சாலைக்கு சென்றால் பல வகையான மக்கள் அங்கு இருப்பார்கள். So if the crime is less, he will have a better bright prison wherein he can see things easily. அவர் குற்றம் குறைவாக செய்திருந்தால் அவருக்கு ஒரு நிறைவான வசதி நிறைந்த இடம் கிடைக்கும். So there will be enough light for him, it will not be dark. அவருடைய வாழ்க்கையானது இருட்டாக இருக்காது, அவருடைய வெளிச்சத்தில் அவர் இருப்பார். But a person who has done a serious crime, he will be kept in a prison wherein darkness will be there, he will not be able to see anything. ஆனால் கடுமையான குற்றம் செய்தவரை இருட்டறையில் போட்டு விடுவார்கள். அவர் இருட்டறையில் இருப்பால் அவரால் எந்த வெளிச்சத்தையும் பார்க்க முடியாது. So Bilavangala Thakur, what he says, this prison will be full of darkness. இங்க பில்வமங்கல தாக்கூர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பகவானின் அந்த சிறைச்சாலை முழுதும் இருட்டாக இருக்கும் என்று. So since you have done so many thefts, I am going to put it in that which is full of darkness. நீங்கள் நிறைய திருட்டு தொழில் செய்திருப்பதால் உங்களை நான் இருட்டான அறையில் போட போகிறேன் என்று இங்கு குறிப்பிடுகிறார். So that darkness is compared to ignorance, and the Bilavangala Thakur consider his mind is having so much of ignorance. எப்பொழுதுமே இருட்டு அறியாமைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இங்கு பில்வமங்கல தாகூர் அவருடைய மனம் அறியாமையில் இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுகிறார். So it is covered by all of darkness. அதனால்தான் அது முழுமையாக இருட்டாக இருக்கிறது. So imagine Bilavangala Thakur, how humble he is, though he is of the topmost Vaishnava and he is so close to the Lord, but still he talks to the Lord as if his mind is filled with so much of ignorance. பில்வமங்கல தாக்கூரர் எவ்வளவு ஒரு பணிவான பக்தராக இருக்கிறார். அவர் பேசும் பொழுது அவர் எப்படி பேசுகிறார், என் மனது முழுவதும் அறியாமையில் இருக்கிறது, இருட்டாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். And he says, due to the darkness, you will have all type of fears. He is threatening Krishna because you will be having all fears inside. ஏனென்றால் அந்த சிறைச்சாலைக்குள் எல்லா வகையான பயங்கரமாக இருக்கும் என்பதையும் அவர் கிருஷ்ணரிடம் குறிப்பிடுகிறார். So when he says only darkness, it includes the 6 type of anomalies what we have with us all the time. இங்கே நாம் இருட்டு என்று குறிப்பிடப்படுவது அந்த 6 முக்கியமான விஷயங்களை இங்கே குறிக்கிறது. So those things are going to scare Krishna inside that prison. அந்த 6 விஷயங்களும் கிருஷ்ணரை சிறைச்சாலைக்குள் பயமுறுத்த போகிறது. So what are the 6 things? அந்த 6 விஷயங்கள் என்ன? Okay, those who know that they can raise their hand, they can say one each, not all.
யாருக்கெல்லாம் பதில் தெரியுமோ ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லலாம். Because there are 6 items, each can say one, but raise your hand and Aishwarya will call you. நீங்கள் கையை தூக்குங்கள், ஐஸ்வர்யா உங்கள் பெயரை கூப்பிட்டவுடன் பதில் சொல்லுங்கள். Hare Krishna, Vaijayanti Mataji, Hare Krishna. Tandrapnam, Kama, Krodam, Mogol. Only one. I said only one. Okay, காமம். Okay, then what else? Second person. Already she said another 2. Yeah, Soumya Mataji, you can say now. காம குரோத லோபம் பிரபு. Okay, Mataji, Vaijayanti Mataji, give chance to others. Who else can answer? What are the six effects what we have in our cheating propensity? No, not that one. Try to understand. The 6 anomalies I said are the Anarthas, you mean, anarthas. Prabhu? You can use the anartha word. Okay. More importantly, impurities. What is called as Illusion. No. Try to understand. The question is very clear. There are 6. Yeah, you are right. Illusion is one among them. Good. Yeah. Illusion. So, wait. Only one you can say. You cannot say all the 2. Okay. Then who else? Mother. Vijaya Mataji, you can close your mic. We can give others chance. Prabhuji, envy. Who is that envy? Meenakshi Mataji. Okay, then. No, Prabhuji, I said anger. I said envy. Okay, anger. Okay, perfect. Then what else? Still we have left out. That's why I said if you say the Sanskrit word, it is easier to complete it. Can I complete it, Prabhuji? You do it better. Prabhuji, Kama, Krodha, Lobha, Mada, Matsarya, and one more, Prabhuji. மோகம் மதம் ஆச்சரியம். Yeah, moha. So it's in the order. Try to understand. Kama, Krodha, Moha, Lobha, Mata, Matsarya. That's the order. Yes, Prabhuji. Okay. So these are the 6 impurities which it has to be knocked off. You can say that. Yes, இந்த 6 அனர்த்தங்கள் காமம், குரோதம், மோகம், லோபம், மதம், ஆச்சரியம். இந்த 6 அனர்த்தங்கள். So here Bilamangala Thakur says it's filled with all these things and you will be always fearful. So பகவான் இந்த 6 அனர்த்தங்களால் நிரப்பப்பட்டு எப்பொழுதுமே பயத்துடன் இருப்பார். Then he is telling you are going to be there for a longer duration. So நீங்கள் அந்த சிறைச்சாலையில் நீண்ட நாள் இருக்க போகிறீர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார். So here when he says that, there's another important thing. What does he say? Receiving appropriate punishment for your crimes of thefts. This is very interesting. Yeah. நீங்கள் செய்த திருட்டு தொழிலுக்கு தகுந்த பொருத்தமான தண்டனைகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். So that means he is giving a threat to the Lord. Is it possible? So பகவானுக்கே அவர் ஒரு பயமுறுத்தல் செய்கிறார். So imagine Yashoda Maya had this opportunity, but here also we can see how powerful Bilamangala Thakur is, and he is able to say like that. யசோதாமா பகவானுக்கு கண்டிப்பு கொடுத்தார். ஆனால் இங்கே நாம் பார்க்கலாம் வில்வமங்கல தாக்கூரர் கூட மிகவும் அதிகமான சக்தி பெற்றிருந்ததனால் அவரும் அதையே சொல்கிறார். So in this particular verse there are 2 things we have to understand. One is he is telling the Lord, you have done so much of crimes by thefts. இங்கே 2 விஷயங்களை பகவான் குறிப்பிடுகிறார். அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் திருடி பெரிய தவறை செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது. Second thing is, and the way of giving the judgment is also a little strong. அதே மாதிரி அந்த திருட்டு தொழிலுக்கான அந்த தண்டனை கொடுப்பது கூட மிகவும் வலுவுள்ளதாக இருந்தது. Okay, so this way he is talking to the Lord. So powerful he is. இப்படிதான் அவர் பகவானிடம் பேசுகிறார். அவர் எப்படி சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So that means the Lord is not having any power at this stage.
இதுல நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் இந்த நிலையில் பகவானிடம் எந்த சக்தியும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். But one should understand the Lord is always powerful. For the devotee's sake, he allows his devotee to go up one above him. பகவான் எப்பொழுதுமே சக்தி உள்ளவர் தான். ஆனால் தன்னுடைய பக்தனுக்காக அவர் இப்படி ஒரு வாய்ப்பினை கொடுக்கிறார். So we can see there is a word called asamurga, where it says nobody is equal, nobody above. அசமோர்தவ என்ற வார்த்தைக்கு யாருமே பகவானுக்கு சமமானவர்களோ அவருக்கு விட உயர்ந்தவர்களோ கிடையாது, மேலானவர்களோ. Okay. மேலானவர்களோ கிடையாது. But here the Lord allows his devotee to go above him. இங்கே பகவானை விட உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லுமாறு தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார். So that means the Lord is always enjoying this type of leelas. So இதிலிருந்து நாம் பகவான் இந்த மாதிரி லீலைகளை அவர் மிகவும் அனுபவிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So when it comes to the devotee, he is ready to give up everything. பக்தரை பொறுத்து பக்தர் என்ற நிலைக்கு வரும் பொழுது பகவான் எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார். So he does not consider I am the supreme Lord, I am the controller. அந்த நேரத்தில் நான் தான் முழுமுதற் கடவுள், நான் தான் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்று பகவான் நினைப்பதில்லை. So this is the unique, great transcendental quality of Krishna. இதுதான் விசேஷமான தெய்வீகமான கிருஷ்ணரினுடைய குணமாகும். So one can understand this is a very special leela. இது மிகவும் விசேஷமான ஒரு லீலை என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளலாம். Let's move on to the 8th one. 8வது பதம். Yeah. Aishwarya. Yeah. Hare Krishna. Karagrahe vasasada hridaye madiye madbhakti pashidra bandhana nishalasan Vam Krishna he pralaya koti shatantarepi arvasva chaura hridayana vimochakam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation, good. Translation, verse 8. O Krishna, the thief of my everything, the noose of my devotion remaining forever tight, you will continue to reside in the prison house of my heart, because I will not release you for millions of aeons. Okay. So here, generally, we see in the court, the judgment is given by a single judge, sometimes a bench of judges. பார்த்தால் எப்பொழுதுமே அதாவது நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஒரு தண்டனைக்கான தீர்ப்பை வழங்குவார், அல்லது ஒரு குழு நீதிபதிகள் தீர்ப்பை வழங்குவார்கள். I am sorry. But here for the Lord, he takes the law or he takes the judgment in his hand. இங்கே வில்வமங்கல தாக்கூர் இந்த தீர்ப்பை தன் கையில் எடுத்துக் கொள்கிறார். So now it is going to be a single justice and single judge is going to give his judgment. இங்கே அவர் ஒரே நீதிபதியாக ஒரே தீர்ப்பு கொடுப்பவராக இருக்கிறார். Another important point here is he is not giving chance for Krishna to have his own appeal. இங்கே கிருஷ்ணருக்கு அவர் அந்த வேண்டுகோள் விடுப்பதற்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முறையீடு கொடுப்பதற்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because in any court of law, generally, if somebody is allegations are done, generally they are allowed to speak, they are given a chance to appeal for that case on their own. பொதுவாக பௌதீக நீதிமன்றத்தில் அந்த தண்டனைக்குரியவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது,
அவருக்கு முறையீடு செய்வதற்கு. பேசுவதற்கும் முறையீடு செய்வதற்கும் பேசுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு கூட கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் இங்கே அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. That means how Bilamangala Thakur is taking the authority. இதிலிருந்து அந்த அத்தாரிட்டியை வந்து வில்வமங்கல தாக்கூர் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So this means the judgment what is given here is something very strong. இங்கே அவர் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு என்பது மிக மிக ஒரு வலுவான தீர்ப்பு. Generally in a prison the prisoners will be kept 2-3 in a room, or in certain cases where the crime is a little tough, they will be given only one person in a small room. பொதுவாக சிறைச்சாலையில் கைதிகள் ஒரு அறையில் வைக்கப்படுவார்கள். குற்றம் மிகவும் வலுவாக இருந்தால் அவர்கள் தனியாக ஒரு அறையில் வைக்கப்படுவார்கள். But here in this case what he talks is called as the solitary confinement. இங்கே அவர் எதை பற்றி பேசுகிறார் என்றால் ஒரு தனிமையான ஒரு முறையை பற்றி இங்கு குறிப்பிடுகிறார். Mataji, confinement means he is okay, I'll tell you confinement. I forgot the word. Solitary means tanimai. That's correct. Confinement, siraichale, can use the same word. Okay, தனிமையான ஒரு சிறை அறையை அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. So the generally description of this solitary confinement is like maybe 6 feet by 4 feet only. So he can lie down or he can stand up only. He cannot walk or move around. இந்த சிறைச்சாலை அறையானது 6 அடி 4 அங்குலம் இருக்கும். அதில் அவர் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் அல்லது படுத்திருக்கலாம். அந்த நூல் அவரால் நடக்க முடியாது. Mataji, adi 6 feet. 6 அடி 4 அடி 6 Okay. So like this here he is dictating so many things to the Lord. இப்படி அவர் பகவானுக்கு வெவ்வேறு விதமான விஷயங்களை அவர் வந்து கட்டளையிடுகிறார். So he says the noose means which is kept, the pasha bandha, we saw that, no, it's called which closes the neck, almost noose. அப்படின்னா என்ன பிரபு? Noose means a rope with which somebody is close to the neck and tightened. அந்த தூக்கு கயிறு போடுறதுங்களா? Similar. இங்க வந்து அப்படியே கழுத்துல தூக்கு கயிறு போட்டு நெருக்கிற மாதிரி கருத்து வரைக்கும் அந்த நிலை இங்க ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. But this rope is nothing but pure loving devotional service. ஆனால் இந்த கயிறானது இது ஒரு அன்பு கயிறு, தூய பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு. So he is telling, I am going to tie with that. அந்த அன்பு என்ற அந்த கயிறினால் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு இங்க பில்வமங்கல தாக்கூர் சொல்கிறார். So and you will be remaining there for many ages. அங்கே அவர் பல வருடங்களுக்கு அங்கேயே இருப்பார் என்றும் சொல்கிறார். That means many yugas, he says. பல யுகங்களுக்கு அவர் அங்குதான் இருப்பார் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So that means the devotion is to that extent, he is not willing to let him out. அவருடைய பக்தி அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது, அவர் பகவானை வெளியில் விடுவதற்கு தயாராக இல்லை. So that's why he says, I will not release you. அதனால்தான் உன்னை நான் விடமாட்டேன் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். That's why in the verse also you can say nahi mochayami. What is the word? Nahi mochayami. அதனால்தான் இங்கே வெளியில் விட முடியாது என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So here the decision and the judgment, if you look at it, it is a single person taking the authority. இங்கே இந்த தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பானது ஒரே தனி நபரினால் எடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பாக இருக்கிறது. So one can understand how Bilamangala Thakur is so close to the Lord.
இதிலிருந்து வெல்வமங்கல தாக்கூரர் பகவானுக்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So one should understand this entire Caurastakam is meant for a higher level of devotion. இந்த சௌராஷ்டகம் பாடல் முழுவதும் மிக உயர்ந்த நிலை பக்தியை பிரதிபலிக்கிறது. That's why the Gaudiya Sampradaya has recommended this Caurastakam only during the month of Purushottam, which happens once in 3 years. அதனால்தான் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இந்த சௌராஷ்டகத்தை புருஷோத்தம மாதத்தில் மட்டும் இதை பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்த புருஷோத்தம மாதம் 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருகிறது. But one more thing important here is a newcomer or a neophyte will not be able to understand the philosophy and the deep love for Krishna by Bilamanga. ஆனால் புதிதாக வருபவர் இதனுடைய தத்துவத்தையும் எவ்வளவு ஆழமான அன்பு பில்வமங்கல தாக்கூர் வைத்திருந்தார் என்பதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So it is better to discuss among the devotees who are there for quite some time in Krishna consciousness. அதனால்தான் இது பக்தர்களின் சங்கத்தில் நாம் இதனை பற்றி பேச வேண்டும். No, we have to be very careful when we talk. நாம் பேசும்பொழுது கூட மிகவும் கவனத்துடன் பேச வேண்டும். Because some neophyte will not be able to take it in the right way of expressing. ஏனென்றால் புதிதாக வருபவர்கள் இதனை சரியான மனோநிலையில் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. Because if you look at it also, the Lord is going to take away everything. That means who will stay and who will continue in Krishna consciousness? It's very difficult when they hear these words for a neophyte. புதிதாக வருபவர்களுக்கு பகவான் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்பது அவ்வளவு சுலபத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்காது. On top of it, he says all his relatives, friends, everybody will leave him alone. அதுக்கு மேல அவருடைய நண்பர்களும் அவருடைய உறவினர்களும் அவரை தனியே விட்டு சென்று விடுவார்கள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Again, Krishna says he will be facing problem after problem, continuous. இங்கே கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார் அவருக்கு பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் என்று. So Krishna, when he speaks in the Bhagavatam, as I explained, you remember that shloka, wherein he says this is the way. He takes away all his wealth because his wealth is lost. Nobody will be around him. Everybody will desert him. The third one is, one by one I'll say. Okay, go ahead. இங்க அதனால்தான் பாகவதத்தில் நான் குறிப்பிட்டபடி பகவான் ஒரு பக்தரிடமிருந்து எல்லா செல்வத்தையும் எடுத்துக்கொள்வார். அவர் செல்வத்தை எடுத்துக்கொள்வார். Actually, the word எடுத்துக்கொள்வார் instead of you can பறித்துக்கொள்வார் also you can say that. Okay, yes, Prabhuji. So பகவான் பக்தரிடமிருந்து எல்லா செல்வத்தையும் பறித்துக் கொள்வார். யாருமே அவருடன் இருக்க மாட்டார். அனைவரும் அவரை விட்டு சென்று விடுவர். So imagine a person with so much of wealth, so much of people around. When he is facing this sort of a situation, what will be his mind thinking of it? ஒரு நபர் பெரிய செல்வந்தராக இருந்து அவரிடமிருந்து எல்லாமே பறிக்கப்பட்ட பின் அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க கூட முடியாது. Imagine so many people will be around him all the time when he is having wealth. அவரிடம் செல்வம் இருந்தபோது நிறைய பேர் அவரை சுற்றி இருந்தார்கள். You can say காக்கா கூட்டம். காக்கா மாதிரி அவரை சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டமாக. But the moment when his wealth is lost, everybody will say bye. Nobody will turn at him. அவருடைய செல்வம் விட்டு சென்றவுடன் அனைவரும் அவருக்கு டாடா காட்டி விட்டு சென்று விடுவார்கள். But one should understand the next level of treatment is slightly more heavier, because Krishna says in that verse, he will be meeting with so many miserable conditions again and again. அடுத்த நிலை என்பது மிகவும் ஒரு அபாயகரமான நிலை. ஏனெனில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார் அவர் மிகவும் தர்மசங்கடமான நிலையை திரும்ப திரும்ப அனுபவிப்பார் என்று. So one should have determination to face this type of situation. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நாம் சமாளிக்கக்கூடிய அந்த மனநிலை நமக்கு இருக்க வேண்டும். So that particular person will become a devotee and acquire so many great qualities.
அந்த குறிப்பிட்ட மனிதர் மிக சிறந்த பக்தராக வந்து மிக நல்ல தெய்வீக குணங்களை அவர் பெறுவார். Primarily, tolerance. முதன்மையாக பொறுமை என்ற குணம் வரும். So we can see in the Bhagavatam also, there are wonderful devotees who had faced similar situations, but their determination and their attachment towards Krishna was unshakable. இதே மாதிரி நிலை பாகவதத்திலும் சில பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் அவர்களுடைய அந்த மன உறுதியும் அந்த கிருஷ்ணர் மீதினுடைய அந்த பற்றுதலும் சிறிதும் அசைக்க முடியாத நிலையில் இருந்தது. So this is the real devotional service. இதுதான் உண்மையான பக்தி தொண்டு என்பது. So there may be devotional service which we do with all our comforts. எல்லா வசதிகளுடனும் நாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வோம். But the moment when we are put into a tough condition, will we be able to continue the devotion? That's very important. நாம் ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை தொடர்வோமா என்பதுதான் கேள்விக்குறியது. So this is what the real acid test. இதுதான் உண்மையான அமில தேர்வு என்பது. So one must be able to continue the devotional service in spite of all tough conditions. So எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் நாம் நம்முடைய பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். So can we just mention two of the devotees who had faced such situation? Okay, we allow only one or two devotees to say only one. Don't say so many, please. Just tell only one devotee name. Yes, Mataji, you can translate it. யாரானும் ஒரு பக்தர் இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை சந்தித்திருப்பவர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிரலாம். ஒரே ஒரு பக்தர் மட்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியை இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்ளலாம். Mataji, not that one. In the Bhagavatam, there were two devotees. Okay. There are so many devotees, but only two devotees we are taking as example. They can tell the name of the devotee. Okay, understood? Yeah. Okay. பாகவதத்தில் வரக்கூடிய இரண்டு பக்தர்கள் பற்றி இங்கே நான் குறிப்பிடுகிறேன். அதில் யாராவது ஒரு பக்தரினுடைய பெயர், அந்த நிலை பற்றி நீங்கள் யாராவது ஒருவர் குறிப்பிடலாம். Only one devotee can say that, not all. They should not say too many devotees. Now that's very important, because what happened? Two devotees we are talking about from the Bhagavatam, and we allow two devotees here to speak about them. இங்கே இரண்டு பக்தர்கள் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பக்தர்களை பற்றி ஒரு பக்தர் ஒருவரை பற்றி மட்டும்தான் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும். So they can raise their hands and describe. நீங்கள் உங்கள் கையை தூக்கிவிட்டு அதன் பிறகு உங்கள் பெயர் அழைக்கப்பட்டவுடன் நீங்கள் விவரிக்கலாம். Yes, Uma Manoj. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Say only one devotee about in the Bhagavatam, okay? Not many. Prahlad Maharaj, Prabhuji. Wonderful. Can you describe? Yes, Prabhuji. Who was put into a lot of troubles by his own father. A child can take shelter firstly from the father and mother. Wait, Mataji. She has to translate also. You cannot go on. Oh, sorry, Prabhuji. Hare Krishna. Suma Manoj Mataji வந்து பிரகலாதரை குறிப்பிட்டார். பிரகலாதர் நிறைய இன்னல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். Okay, his father and mother has to take care of any child, but his own father was very very envious and very violent towards his own child. வழக்கமாக தாய் தந்தையர் தான் குழந்தையை பாதுகாப்பார்கள். ஆனால் இங்கே பிரகலாதனினுடைய தந்தை பிரகலாதனுக்கு எதிராக அவருக்கு மிகுந்த இன்னல்களை கொடுத்தார். So now we can talk about the devotee, how he managed. இப்போ எப்படி வந்து Yes, Suma Mataji. Yeah, yes, you can. How Prahlad managed the situation? He was put into since from the childhood, as Prahlad Maharaj says in the Bhagavatam, like Kaumaram Acharet Bhakti. Even we have to start our bhakti in the initial stage. So when he was very small child, at the age of 5, he faced many difficulties. No, Mataji. No. What I said is how he managed all this miserable condition. That is the one you have to explain. By only taking shelter of Supreme Lord. By always remembering on the Smaranam of the Lord. Wonderful. Mataji can translate now.
பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த நிலையை எப்படி சமாளித்தார் என்றால் பகவானிடம் அடைக்கலம் எடுத்து பகவானினுடைய நாமத்தையே உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். Okay, wonderful. Thank you so much, Mataji. Suma Mataji. Hare Krishna. Okay, now another devotee is going to talk about one more devotee. Okay, who is that? Sindhu Mataji, right? Yes, Mataji. Which devotee you are going to talk about now? Hare Krishna, Prabhuji. Dhruva Maharaj, Prabhuji. Please help me. I'll just try. No. Dhruva Maharaj is not. No. Because problem after problem was coming for Prahlad Maharaj, but for Dhruva Maharaj it was not. Am I right? Correct or not? Oh, okay. That way. Okay. Who else can say? They can speak in Tamil also, and Soumya Mataji can translate in English also. Yes. Who else is there? Anybody else? Quick. Okay, Prema Bhakti Mataji. Yes, start Mataji. Hare Krishna. Is that Kunti Maharani? Perfect. Wonderful. Very nice. Very nice. Correct. Thank you. Hare Krishna. So you want me to say something or? Yes, Mataji. How much problems she faced and how she handled it. These are the 2 points you have to explain. Okay. From the beginning, she was facing lots of problem. Actually, first point is she gave birth to Karna, and according to social custom, it was not acceptable. 1 minute. Mataji, you can translate now. Yes. ஆரம்பத்திலிருந்தே குந்தி மகாராணி நிறைய பிரச்சனைகளை அவர் சந்தித்தார். முதல் பிரச்சனை கர்ணனை அவர் பெற்றெடுத்தது, அதை சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளாது. And the next one is after getting married, when after Pandu's death, she has become a young widow with 5 children to take care, not only her own children but the children of Madri also. Mataji, give space to talk. Say it. Okay. குந்தி மகாராணி தன்னுடைய கல்யாணத்திற்கு பிறகு பாண்டு மகாராஜர் இறந்தவுடன் தன்னுடைய குழந்தைகளையும் மாதரியினுடைய குழந்தைகளையும் அவர் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய அந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டது. Although she got a comfortable stay in this Gaura's place, palace, but still she was not happy because each and every moment was a danger for him, for her and her children. Due to what? Due to whom? Due to the envious Duryodhanadis. Very good. Yes, Mataji, can translate. அந்த பொறாமையினால் அவர்கள் குந்தி மகாராணிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கௌரவ அரசாங்கத்தில் பாதுகாப்பு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர்கள் அபாயத்தை சந்திக்க வேண்டி இருந்தது. Very good. Mataji, can add the word அடுக்கடுக்காக. அடுக்கடுக்காக அபாயங்களை அவர்கள் சந்தித்தார்கள். Yes, Prema Bhakti Mataji, now you say how she handled. So even there are lots of problems, just like we say padam padam etvi padam, she faced the reality of that. Still she was totally surrendered to the Lord, so every situation she was saved by the Lord. அடுத்தடுத்து குந்தி மகாராணிக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது பகவானிடம் முழுமையாக அவர்கள் சரணாகதி அடைந்திருந்ததால் ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்தும் பகவான் அவர்களை காப்பாற்றினார். Yes, Mataji, any points further and how she handled it? She was totally dependent on the mercy of the Lord, and even after the end of the war and after the victory of their children, she in fact prayed to the Lord saying that let the calamities come again and again. That point is very important. குந்தி மகாராணி முழுமையாக பகவானை சார்ந்து பகவானின் கருணையை தான் சார்ந்திருந்தார். குருஷேத்திர போர் முடிந்து வெற்றி பெற்ற பிறகும் கூட அவர் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலை எனக்கு திரும்ப திரும்ப வரட்டும் என்றுதான் அவர் பிரார்த்தனை செய்தார். And by facing the problems, what is the result? What she was telling, that also you have to say, Mother. If she gets any problem, then again and again she can take darshan of the Lord. Bhagavato darshanam sloka is there. குந்தி மகாராணி மறுபடி இன்னல்கள் வரும் பொழுது நமக்கு பகவானினுடைய அந்த ஆசீர்வாதம் அவருடைய அந்த தரிசனம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள்.
Then Mataji, what else? Prem Bhakti Mataji. So Repeated darshan. Yeah, repeated darshan. So when so she was inviting the problems, and one thing is that whenever she faces any problem, Krishna is always there to help them, and he gives his darshan. So the problems are solved, and at the same time they got the mercy of the Lord also. Mataji, what is the resultant of repeated darshan? That also you have to say. She says in that, right? And yeah, I don't know much about it though. Okay. Because one will be saved from the cycle of birth and death. Yeah. Okay. இந்த திரும்ப திரும்ப நமக்கு அடுக்கடுக்காக இன்னல்கள் வரும் பொழுது பகவானினுடைய கருணையும் பகவானினுடைய தரிசனமும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து நமக்கு விடுதலையும் கிடைக்கிறது. Mataji, you have to say in the sequence like that. Repeated problems, repeated darshan, and repeated darshan leads to more cycle of birth. Right? That's the sequence. திரும்ப திரும்ப நமக்கு திரும்ப திரும்ப பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது பகவானினுடைய அடிக்கடி நமக்கு பகவானினுடைய தரிசனம் கிடைக்கிறது. அந்த அடிக்கடி பகவானினுடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைப்பதினால் நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுகிறோம். Very good. That's it. Wonderful translation and wonderful points. Both the Mataji explained very nicely. Superb. So this is what the importance in this particular Bilamangala Thakur. When you look at it, the way he was able to face the situation. Because if you look at his history, he was not okay in the beginning, but later on he turned into a pure, perfect, unalloyed devotee. இங்கே நாம் வில்வமங்கல தாக்கூரரினுடைய வரலாற்றை பார்த்தால் ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு முழுமையான நபராக இல்லை. ஆனால் பின்னால் அவர் தூய பக்தராக மாறி அவர் எப்படி இவ்வளவு அழகாக ஒரு பாடலையும் எழுதியிருக்கிறார். So as we see Bhakti Lata Beach, so this was sown and it will keep on growing and he reached the top most level of bhakti. இந்த பக்தி எனும் விதை அவர் இதயத்தில் விதைக்கப்பட்டதனால் அது வளர்ந்து வளர்ந்து எப்படி முழுமையடைந்தது என்பதை இங்கே இவருடைய வரலாற்றில் நாம் பார்க்கலாம். But here his guru is a woman. இங்கே அவருடைய குரு ஒரு பெண். But not of a good character. அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு நல்ல குணங்கள் கிடையாது. But at the same time she turned into a spiritual master for Bilamangala Thakur. ஆனால் அந்த பெண் வில்வமங்கல தாக்கூரருக்கு ஆன்மீக குருவாக மாறினார். That's why we should not call that woman of a poor character. அதனால்தான் நாம் அந்த பெண்ணை மிகவும் தாழ்ந்த குணங்கள் உடையவர் என்று நாம் சொல்லக்கூடாது. Because she has turned a she has turned a person into such a wonderful devotee by her instruction. அந்த பெண் தன்னுடைய அறிவுரைகளின் மூலம் அந்த நபரை ஒரு சிறந்த பக்தராக மாற்றியுள்ளார். அது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. So same way we can understand how Bilamangala Thakur respected her and kept her on top as a guru. அதே சமயத்தில் வில்வமங்கல தாக்கூரம் அந்த பெண்ணை ஒரு குருவாக மிக உயர்ந்த நிலையில் எப்படி வைத்திருந்தார் என்பதையும் நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும். So when we look at the Krishna Karunamritam, the very first verse he talks about, or he first give respect to his guru Chintamani. நாம் கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்தை படித்தால் அங்கே முதல் பதத்தில் தன்னுடைய குருவான சிந்தாமணிக்கு அவர் எவ்வளவு மரியாதை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So the very first verse starts with Chintamani. முதல் பதமே சிந்தாமணி என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது. So from this you can understand the guru disciple system is very, very important in spiritual progress. ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் குரு சீடர் என்ற அந்த உறவு முறை மிக மிக முக்கியமானது. Hare Krishna. Wonderful. Bilamangala Thakur ki jai. Jai. Caurastakam ki jai. Jai. So any comments, any points, any doubts, always welcome. We have got another 2-3 minutes. பக்தர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள், உங்களுடைய எண்ணங்கள், உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம். Prabhu, இப்போ இந்த Bilvamangal Thakur actually
And the Chintamani is actually Munjanmathu Guru, and he came in the form of Chintamani and he reminded about Krishna consciousness to Ballamangal Thakur. Is that right? It was told here and there, but I have not read it so far. Okay. Thank you. But one or two devotees are talking about it. But when I read that book of Bhanu Maharaj doing the translation also, I don't think so he has mentioned anything. We have to go through it once again. கேள்வி அந்த சிந்தாமணி முன் பிறவியில் குருவாக இருந்து இந்த பிறவியில் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்தாரா என்பது. ஆனால் அதை பற்றி எங்கும் அவ்வளவாக குறிப்பிடவில்லை. பானு மகாராஜ் அவர்களின் அந்த மொழிபெயர்ப்பிலும் அதை பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. So we have to recheck it because many people are talking like this. A few of them, not many. A few of them are talking. ஒரு சில பேர் தான் இதை பற்றி பேசுகிறார்கள். Hare Krishna. Any other questions? Any other doubts? Once again, the Munjanmathu Guru he came in the form of Chintamani. Chintamani ரூபத்துல அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினாரு மறுபடியும் கிருஷ்ணனை எடுத்துக்கணும்ங்கற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். அதனால கேட்டேன். And that's what I understood, but I have not read it, this portion what you are telling. Even in this book also I doubt it is mentioned, if I remember. Let me go through that once again. Hare Krishna. Any other questions? Any other doubts? Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Prabhuji, Dandavat Pranams, Prabhuji. Yes. Prabhuji, நாம இப்ப பக்தி பண்ணும்போது நியோஃபைட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது சீக்கிரமா பக்தியை விட்டுறோம், மீதி ப்ராப்ளம்ஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். So how can we overcome this problem, Prabhuji? Soumya Mata, can you make it in English? Yes. Hare English, yes. See, when we are neophytes, that is new devotees, when we face problems, no small problems, because of the problems, we are likely to leave the bhakti. Why? Hare Krishna. What is the solution for it? That's what she asked. Yes, correct? yes, what is, yes. Hare Krishna. I'll tell you one simple thing. Whether it is a neophyte devotee or an experienced devotee, the prime thing is required is tolerance. பக்தராக இருந்தாலும் அனுபவமுள்ள பக்தராக இருந்தாலும் முதல் தகுதி என்னவென்றால் பொறுமை. So, but where to get this tolerance? Is it available in the shop? இந்த பொறுமை என்பது என்ன கடையில் கிடைக்கிறதா? But it is available only in the association of pure devotees. ஆனால் நாம் பக்தர்கள் சங்கத்தில் தான் இந்த பொறுமை நமக்கு கிடைக்கும். Because we learn from looking at other devotees and try to understand the life is always full of problems. The only way is to tolerate and overcome it. ஏனெனில் நாம் இதை பார்த்துதான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் நம் வாழ்க்கை முழுவதும் பிரச்சனைகள் நிறைந்ததுதான். அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிப்பது பொறுமையுடன் என்பதை நாம் பார்த்து பக்தர்கள் சங்கத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Another important thing is when we face this type of problems, we should take one of the devotees who is very close to us and who can be confident with us, with whom we can confide all our problems. நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நமக்கு நம்பிக்கையுள்ள ஒரு நெருங்கிய பக்தரிடம் நாம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி அதற்கான தீர்வு காண முயல வேண்டும். So this is another way of doing it, but always one should remember, see, even if you leave Krishna consciousness or even if you live Krishna bhakti, the problem is going to continue. நாம் கிருஷ்ண உணர்வை விட்டு சென்றால் கூட இந்த பிரச்சனை என்பது தொடர்ந்து நமக்கு இருக்கத்தான் போகிறது. So continue. Yes, Prabhu, I finish. So the primary thing is one should understand just because of living Krishna bhakti, one cannot get rid of the problems. So நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் கிருஷ்ண பக்தியை விடுவதனால் நம் பிரச்சனை தீர்ந்து விடாது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். On the other hand, when we continue the devotional service in the pure devotional association, we will be able to handle these problems. ஆனால் நாம் பக்தர்கள் சங்கத்தில் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நம்மால் சமாளிக்க முடியும். Whereas if they leave the association and leave the Krishna bhakti, they will be not able to handle it and they may go to extreme steps of action. ஆனால் நாம் கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு கிருஷ்ண பக்தர்களின் சங்கத்தை விட்டு விட்டால் நம்மளுடைய அந்த நிலையானது மிகவும் மோசமான நிலைக்கு நாம் சென்று விடுவோம்.
we may take some extreme steps also, Mataji. நாம் மிகவும் மோசமான ஒரு முடிவு கூட எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. But whereas if you are in the association, it is like a fortress protecting us. ஆனால் நாம் பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருந்தால் நமக்கு ஒரு நல்ல சரியான பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது. How? Because such a pure devotee will encourage you, will give you lots of confidence to come out of the problems. ஏனெனில் பக்தர்கள் சங்கத்தில் உள்ள பக்தர்கள் நமக்கு நல்ல நம்பிக்கையை கொடுப்பார்கள், நல்ல பாதுகாப்பையும் கொடுப்பார்கள். So this is very important. Mataji, encouragement, I said the word. அவர்கள் நல்ல ஊக்கத்தை கொடுப்பார்கள், ஊக்கம் உற்சாகத்தை நமக்கு கொடுப்பார்கள். So this is the way to handle a situation. Is it okay, Mataji? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. இதுதான் நம்மளுடைய நிலையை சமாளிப்பதற்கான சரியான வழி. So my answer is okay with you. Is it possible? Yes, Prabhuji. Actually, many people suggested that you should chant the Narasimha Kavacham whenever you face. Yeah, undoubtedly. That's what I said. No, but continuing the association, that's the point I said. See, other things, what I will tell you, you said one thing. Because when you continue the association, chanting of the holy name will continue. Chanting of all the kavachas will continue. That itself will give you the tolerance. That's it. Sure, Prabhuji. The only way is... Yes, Mataji. Sorry. Hare Krishna. நாம் பக்தர்கள் சங்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஹரிநாம ஜபம் தொடரும், நம்மளுடைய பாராயணங்களும் கவச பாராயணங்களும் தொடர்ந்து வரும். Very good, Mataji. Wonderful translation. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Welcome, ma. Are you from Chennai? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Keep continuing the association. Do not leave it at any cost. Because it's priceless. The association of devotees is priceless. Sure, Prabhuji. Sure. Dandavat pranam. Soumya Mataji. பக்தர்களினுடைய சங்கம் என்பது விலை மதிக்க முடியாத ஒன்று. அதனால் நாம் தொடர்ந்து பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும். Mataji, you said the right word. Vilai madikya mudiyada. Wonderful. Thank you, Prabhuji. All your association only. The words are coming out. No, I tell you, certain words you have given the punch rightly at that time. Hare Krishna. So any other question, any other doubt? I think we have crossed the time also. Aishwarya ji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. We can end the session. I think we can stop here. But quickly, as I told you, prayers list. One is His Holiness Japata Swami Maharaj. Yes, another is that Vivya girl. And 3-4 devotees are looking for employment in Dubai. They are really facing lots of problems. Okay. Ratna Bhushan, Nityananda Prasad, then Shantu and Sanatani. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. We can pray. So include in your prayers. Okay. So can I move out? Yeah, sure, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, all the devotees. So wonderful your association is. I am really getting lots of encouragement and I am trying to grow with you all in Krishna Bhakti. Thank you so much for your wonderful Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Dandavat pranams. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees, so we can do the prayers for the devotees which Parmeshvara Prabhu had suggested. So let us all unmute the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aishwarya, there are few new names. Have you taken down these names? Names is what you said, Prabhuji. With that itself, we have done the prayer, Prabhuji. No. In the list of attendees, today's participants, some new names are there. Have you taken down their numbers? No, Prabhuji. You didn't notice it? A few names were new to me. One is Suma Manoj. She is regular. I have not. Mataji is joining since like long time, Prabhuji. Okay, wonderful. Okay, I have not noted the name. Then another name is Vijay Lakshmi or something was there. Yes, Vijay Lalita something. Yes, Prabhuji. Mataji also joins, Prabhuji.
Okay, okay. So take care of them because you have to keep an eye on the newcomers also. That's it. Okay. Thank you, ma. Thank you so much, Prabhuji. Hare Thank Krishna. you. Take care. Hare Krishna. All the very best for all the devotees to progress in Krishna Bhakti. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki jai. Sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Anantapati Vaishnavrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to the summer devotees. Hare Krishna. All glories to Shri